Pakruth nikwa Ramogi kamana nya kumketera Ramogi TV ka une wang sai chinno mara ngich welo Elizabeth Otieno nyauro Kenya eja loko marwa bangi sadeki butuga piny wabro gomba ka giwelo wamabro biro kodwa ka Dr. Davji Atela jagoro maduong' KMPDU to gi Collins Ajwang jatend duol mochung' ne jochiw kata Kenya National Nurses Association. Gimomiyo rochruok osebedo mang'eny ne weche mag thieth odhi winyore ndang'o matimore. Lakteche wacho ni koro gitimo magide ng'anyo tarik 1 dwe mar adek ka endi en wach mane to en giminyalo losi koso ok nyal mane mbaka mobro goyo giwelo ariyogi. Lakini sani to wan gi weche manyien ka endi Aninga Trevor Ombija janding'o panga jonyagach dendo Ombija taya nyakwar guok kocham magi weche manyien. Mbalariany ma pacho ka idwaro ni oduok omenda maloyo milion 17 mar siro jopuonjre ma nonro wacho ni ne ok ochopo ne jopuonjre go. And we allow the Kenya Kwanza people to do the amendments as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoke nje muende nyumbani. Waneno ni mondo wawuog oko nikech kwa bet kacha waraba stamp. Jood bura mag Azimio ng'anyo network tok jood bura mag Kenya Kwanza dwaro lokruok duto mane ochwal mag usuru mag udi manengo yweyo e od bura. I would say 90% of them are doing well. Homa Bay, Kakamega, and Taita Taveta. Yeah, the others are paying. Counties ma Nairobi, Homa Bay, kod Kakamega oyang ni ema nigi gope modhuro mag duol machwalo yedhe pacho ka KEMSA. Kamana nya kumketera Ramogi TV ka wachagi weche mahinyo chuny ni ji 7 oyangi ni owito ngimagi e masira mar apaya moyudo lori mating'o kuoyo kod matatu e gweng' ma Nyalunya. Komanda mar apaya ma Nyanza Alan Mwangi oyango ni tie lori no ne omuoch momiyo tuo mo matatu moting'o jowuoth mane ochomo Homa Bay. Pod en wach ma kwayudo sani waloso ni mathoth kaka wamedo donjonwa kaka wabro medo mi report ma kanyo gimong'eyo mane ji 7 emoyangi ni owito ngimagi e masira mar apaya no endo mayudore Nyalunya. Obro mi mathoth kaka wamedo yudogi. To kwa kanyo ni atamalo 38 mar jopuonjre 1153 gi 86 manokete kuonde tiegruok mopogore opogore e kindiga mar 2016 ngiga mar 2017 nyaka higa mar 2022 nyaka higa mar 2023 kod cooks ne ok odonje mbalariany manonego gidhiye. Nonro manotim kod apisi mar Auditor General e thuolo mar higa 7 go onyiso ni nitiere omenda mathoth ma sirikal nochiwo ne mbalariany mar siro somb jopuonjre to kata kamano ne ok ochopo ne jopuonjre ogogogo. Kaka Simfros Okinda leronwa ripod no bende oyango ni mibadhi matara manoro chenro mag kepo mag jopuonjre ne kuonde tiegruok mamalogo. Enono mare mar kepo mag mbalariany manotime kindiga mar 2016 nyaka 2023 apisi mar janon buge mag piny owacho oseyobad migawo mochung' ne tiegruok mamalo kod bod mochung' ne omenda mag tayo chenro mag somo e mbalariany ewi chenro ma gitiyo godo e kepo mar jopuonjre madonje kuonde tiegruok mamalo kod ka sirikal chiwo omenda mag siro somo ne jopuonjre. E lipot mare bad migawo mochung' ne kepo mag jopuonjre idwaro mondo duok ne sirikal omenda mohewo milion 201 manogol mondo sir jopuonjre makata kamano ne ok omi thuolo e mbalariany go. Bad migawo ni bende dwaro mondo duoki omenda mohewo milion 17 manochiwne jopuonjre ma nyingegi nondiki nyadinwoya momiyo nomigi omenda mokalo monego chiwnegi. Apisi mar janon buge mag piny owacho bende koro dwaro mondo chiw ler malong'o kama omenda mohewo milion 162 nodhiye magi gin omenda manochiwne jopuonjre masomo e mbalariany mag ji giwegi kata kamano omenda go ne ok ochopo ne jopuonjre go. Nitiere jopuonjre marom 42,490 mane ok ochopo e mbalariany go kata obedo ni ne oluonggi ka bende koro apisi mar janon buge chiwo paro mondo manya kuma ne gidhiye. Kamano bende mbalariany marem chiwo ler ewi thuolo mag jopuonjre magin godo se kaluwore ni thuolo mar nonro ni ofwenyore ni mbalariany 22 kuom 32 mag piny owacho ne ok ochiwo ler makamano ne KUPS kaka dwarore. Fuk maduong' monene lipodno bende en kaka moko kuom mbalariany kawo kwan mamalo mag jopuonjre mohewo monego gikaw. Apisi mar janon buge mag omenda koro kwa migawo mar somo mondo ru nonro e rieyo chenro mag kepo kod chudo ne jopuonjre masome kuonde tiegruok mamalo. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Jatend piny William Ruto oyudo loch maduong' e nyim od bura mamalo bang' jood bura mag Kenya Kwanza lwaro lokruok duto manochwal kod jood bura mag Azimio ewi paro mar chik mar gero udi ma nengogi oyweyo. Kaluwore gi mano, jood bura mag Azimio nowuok oko kendo ng'anyo ne twagno. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, paro mar chik ma kamano koro chomo Senate bang' ka nosesome e kidieny mar adek. Chung motegno ma jatend piny William Ruto ne jood bura mag Kenya Kwanza ewi chik mar gero udi ochako nyago lemo bang' jood bura mag Kenya Kwanza lwaro piny lokruok ewi chik mar gero udi mane ochwal kod riwruok mar Azimio. Okang' ma kamano omiyo jaleg kweth jood bura manok Junet Mohamed kwayo jood bura mag Azimio mondo wuog oko mar od bura kendo dhanjo ne twak ewi paro mar chik ma kamano. I want to urge our members on this side to drop all the amendments because it's not making any improvement in the House, and we allow the Kenya Kwanza people to do the amendments as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoke nje, mwendeni nyumbani. Jood bura mag Azimio ose otend od bura kuom tamogi golo pachgi ewi paro mar chik mar gero udi. Question ni gini en mar county koso en mar county mano no kobedo resolved king'iyo chik ni owacho ni oko concern county the schedule 4 mar katiba. Schedule 4 mar katiba wacho ni housing en a function mar counties. The national government nigi gimoro miluongo ni policy kende. So we've decided that since our colleagues on the other side were robotically instructed to pass the bill as it is with only amendments they have agreed to, and to reject any such amendments that would be proposed by our side, it is of no point to sit there and validate a process that is invalid. Jaod bura maseme Dr. James Nyikal ne dwaro ni atamalo nukta bich mar gero udi mondo ngusko ki osara moseng'adi osuru kata net salary ma ok osara mapoko juogi osuru kata gross salary. Is that the levy is actually being put on the gross salary. That means the salary as it is before it is touched. And my amendment is proposing that we put it on the net. That means after you have done statutory deductions such as NSHIF, such as NSSF, then what is left is what you levy the 1.5% on. Kwayo no kata kamano olwar piny kod jood bura mag Kenya Kwanza mane ochung' kar tiendgi ni okang' ma kamano dhi miyo sirikal tich matek. Because by deleting the word gross and substituting that with net, the impact of that would mean that for you to impose a levy, you will have to take into consideration all deductions, including if you had SACCO savings or your SACCO loans or your bank or your loan at the bank, and therefore that would cause an administration nightmare. Kata kamano, jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba ochung' kar tiende kendo kwedo chenro mar gero udi ka owacho ni ok en chenro madhi bero ngima jopiny. Speaker, that the affordable housing levy are punitive to Kenyans who are faced with high cost of living and their lives are difficult as we speak. Also, the levy increases the cost of doing business in Kenya and may lead to most businesses closing down or retrenching employees. Kalure gi mano, paro mar chik mar gero udi koro biro dhi e somo mar adek, okang' maonge lokruok malong'o ma inyalo timne paro mar chik makamano. Ponono ni jood bura puodhe, paro makamano ibiro chwalo ne jatend piny mar kete koke kendo bedo chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Seche matin mokalo somo mar chikego nochako dhi e kidieny mar adek ma be nochako kadho kanyo, miyo sani koro en mane Senate. Koa kanyo tibiro mana chwale ne jatend piny Kenya mondo kete koke polono no kadhe Senate kanyo. Kwa dhi mbele ni paro medo nyuolore ewi report mar NADCO e od bura ka koro jo od bura mamine kokalo riwruoggi mar the Kenya Women Parliamentarians Association kata ke WOPA omako chung' motegno ni ka ok onywand wach mar kwan maromre mar chwech mong'ere ni 2/3 gender rule to lipodno biro lwari e lo. E kindeno jood bura mamoko to mako chung' ni lipodno nyaka chak mana gi pek mar ngima kod chuogo duol mar IBC maka tek to od bura biro bedo kod rakruok mojing. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Twak ewi lipot mar NADCO ketelo mar riyo od bura mar Senate. Twak
ma jo od bura ma mine onyonre ni ngang e ka lipodno ok nyal nywando kwan mag chwech ahinya mag joma mine to mit ka ging'anji ne lipodno. Women of Kenya went and gave views around the 2/3 gender rule. For them to have come to the conclusion that they will not address this issue and put it aside is an insult to the women of Kenya. Speaker, the report is very clear on the matters gender. The specific recommendations the report has said is that the issue of the 2/3 gender rule is kicked out and given to a separate committee, a multi-sectoral committee that is supposed to come with a separate report which will be adopted or moved or supported or kicked out as a separate issue. And that is what needs to remain clear as we are talking on the matter of gender. Remembering that when the president was campaigning, he even promised women that it would be 50%. Jod bura mamoko to nokoni twak mar NADCO nyaka chake mana gi pek mar ngima e kod chuogo duol mar IBC kata odoko ni kweth ma Kenya Kwanza to ni kod dwach gi wili podno. The issue of cost of living from our side is clear that the government must do what it takes as the government of the day to bring the cost of living down, to bring the cost of commodities down, to bring the cost of fuel down. Our position is very clear. One is that we must set a panel, select panel to reconstitute the IBC. Senator Nairobi Edwin Sifuna tumedo ni Senate nyalo biro kalo lipodno mana kaka en kokalo winjruok mantiere kindon buche. And products of bipartisanship, as the majority leader said yesterday in the floor of the Senate, can only be amended by bipartisan agreement. So the expectation is that either the report will be adopted as is, or that if indeed there are any amendments to be made to the report or to any of the proposed legislation under the report, then it has also to be a product of bipartisanship. Magitimore ka thoth mag jo od bura chano ng'anjo ne twak madhi ataro kod dwachgi. Kwa bet kacha waraba stamp. Sani wantiere dictatorship nation. Wantiere Ruto rule this country yo moro mok ber kabisa. Jakura magajwang kinde mathoth oganda oseneno ka jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance wuok oko ka ginyiso kuno margi ne twak madhi e od bura. Kae kindego ok gimor kod twak madhi nyime. Penjo maduong' en ni to nyaka karang'o ma kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka kweth makwedo biro bedo ka wuok oko kendo chiwo thuolo ne kweth ma Kenya Kwanza mondo dhi nyime kod chenro mag twak. Bende nitiere orakenge kachiel kod rang'iny minyal keti mag kuno twak kendo bende thiro chenro mag od bura. E piny mar South Africa, kweth maketo sirikal tesre bedo ewi kokgi, chung, gikeko kendo giokoko ma ng'uko kata mana spika tayo chenro mag twak. Gin okenge mage ma kweth maketo sirikal tesre biro keto mar chopo dwaro mag jopiny manoyierogi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Bad migao machwalo gige thieth e pacho kae KEMSA chano yao badgi moro e kaunti ma Kisumu dwe mar adek higani. Achiel kuom yore magigeto duoko godo piny omenda magitiyogo e chwalo gige thieth e counties yare bilion 1 nyaka milion 600. Kaka Juri Thomundi leronwa, bad migao no kata kamano pod ywak ni gope ma counties kaka Nairobi kod Homa Bay ni godo duoko gi piny kendo miyo ok gichwal gige thieth e yo makare. E okang' mokwongo higani bad migao mar piny owacho machwalo gige thieth e counties KEMSA obago romo kod jofwambo mar keto ayanga okenge magisego kod midhiero mapod kwako gi kaka bad migao. Motelo e chenro mar KEMSA ma higani en yao bedegi e bombe ariyo, Kisumu kod Mombasa, kama Kisumu ni lai manyime dwe mar adek higani. Ma chenro ma KEMSA koni dhi konyo gi duoko piny omenda magitiyogo e chwalo gige thieth e counties yare bilion 1 nyaka milion 600. The operationalization of the Kisumu Regional Distribution Centers, which with the official launch on 6th of March 2024. So in 2 weeks, we'll be launching Kisumu as a regional distribution center, being the first regional distribution center for KEMSA. A strategic reorganization of the transport system with new tenders expected to bring down the distribution costs from the current 1 billion shillings to 600 million shillings. Kata bed ni nitie lokruok kod okenge ma KEMSA osegoyo ahinya to nyaka ne yier bod manyien, gikoni gope mag counties ma ok tin ne milion 4 pod ywayo gi piny ka counties kaka Homa Bay, Nairobi, Kakamega kod Taita Taveta ema pod nigi gope mag KEMSA madongo ahinya. Counties are paying their some special cases which we are dealing with, but I would say 90% of them
are doing well. Homa Bay, Kakamega, and Taita Taveta. Yeah, the others are paying. Kata kamano midhiero kaka mag mibadhi gin gik magikedogo, kendo nyaka sani nitie ji ma ochungie tich kama oriwo manen director ma ochung ne nyieo Gilbert Mamati. Revitalize the leadership of the procurement department by assigning treasury staff through secondment and conducting a comprehensive reshuffle of the existing team. Further, we're in the final stages of appointing a substantive procurement director. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya koro onge kwan pinje maonge kod nyalo mar chulo gopegi, ka wacho ni uchumi mapacho ka koro ni kama ber. Nowuoyo e giko romb jotend piny owacho mosebedo ka dhi mbele Naivasha, kama nomedo jiwo jotelo manie sirikand Kenya Kwanza mondo tii kanyakla kendo oyor adieri ka girango chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. Romono ma osebedo kadhi mbele boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru nochopo e giko odiechieng' ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso mor mare ne piny Kenya osegole kwan pinje ma onge kod nyalo mar chulo gope, gino mowacho ni osebedo wich bar ne piny owacho kuom kinde malach. I can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt default, thanks to the collective effort that has been done by my team at the Treasury and by the whole of government approach that has seen us cut down on many aspects of spending. Ruto wacho ni pinje maoko osebedo kantiere kod togi piny Kenya kotenre kod nyalo mar piny Kenya chulo gope ma engo, ka koro wacho ni piny Kenya ni kama ber ka ipimo gi kinde mokalo, kendo piny owacho dhi neno ni oduoko piny miluma mar olo mar omenda. Many in the international community were worried about Kenya's position and Kenya's financial ability to manage our situation, including our debt situation. Our economy is on a trajectory that will create more jobs and more wealth, finance investment in goods and services, and usher this nation into the era of inclusive growth. Ruto wacho ni piny Kenya osechulo pek mar gope ahinya to mano mar Eurobond ma osebedo kamero uchumi mathurka. The successful turnaround has pulled Kenya away from the brink of debt distress, put our finances in good working order, and established the necessary conditions to execute the bottom-up economic transformation agenda on a sound footing. Fiscal and general economic management policies and the tightening of our monetary policy by the Central Bank of Kenya, investor confidence has been significantly enhanced, resulting in the appreciation of the Kenya shilling against the US dollar from an average of 162 shillings to an average of 142 shillings at the moment. In turn, this has reduced our overall debt. Osingo biro yore mag pure pachukae. Chenro mowacho ni biro duoko piny kwan mar omenda ma itiyo gode kelo chiemo e pachukae gi 50% e higni 5 mabiro. Kendo neno ni higni 10 mabiro piny Kenya biro bedo ni ok gol chiemo e pinje maoko. Ruto nyiso yie mare ni jotelo manoyure romono koro ntiere kod ng'eyo e wi chenro ma piny owacho nigo, kendo gibiro riwo lwedo chenro go e od bura ahinya te kinde loso budget manyien. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar doho Martha Koome oywago omenda matin mochwal negi mowacho ni rocho chenro mag doho kaka ndiko jong'ad buche. Koome mane loso Naivasha wacho ni kuom budget mane gichwalo mar bilion 43 ne omigi mana bilion 20 kende. Koome bendo oywago jogo mochayo ng'eto mag doho, to kata bed kamano wacho ni gikali midhiero makamago. Koome osingo tiyo gi bede sirikal mamoko mar chwalo chenro mag yeyo makare. As you know, our last budget, we had requested for 43 billion, according to the needs of the judiciary. Human resource capacity, the number of judges, magistrates, and staff who can be able to serve Kenya all over, the infrastructure development,
and other tools that we require to serve Kenyans. We had requested for 43 billion, but we were able to get 20 billion. And that shortage persists. 0.06. It is 0.06% of the national budget. That's what we receive. Od bura matin ma Kisumu oyango paro mar miyo pek weche loso apeyni kaachiel kod kedo gi masiche ma apoya kaka gigo ma gidhi chako timo kokalo budget mambalang' mar bilion 13. Kane giloso kod Ramogi TV, giyango ni maendi gitimo kaluwore ni piny owacho pok ochwalo omenda mag dongruok moromo ne od bura no endo. Gino momiyo nyaka koro giget mana lokruoge kendo gidi budget mane giketo kotenore kod chenro mag chwalo ne piny dongruok kako winjore. Bende gijiwo weg orak mondo kik bed kod luoro nikech chenro makama gilero ni dhi rumo chop tarik 30 dwe manyien. Sirikal mamalo en bilion 8. Mano mwa expect ko ya malo e kanyo kendo nitiere mwa gombo mokelwa miluongo ni conditional grants. Ae kaka county ma Kisumu wan waikore ni wadhi choko bilion 2 gi milion 200. So mano pok waloko kendo wageno ni target no wadhi meet. Waneno ka nderni mang'eny e Kisumu County kaendi okethore kendo wagombo ni sama wadhi timo supplementary budget ni to wayude kaka nderni ginyalo losi mondo jo county ma Kisumu oyud lokruok. Pesa mane dhi miyo kaka dona dok matin no nyaka wari prioritize gigo mwadhi timo gi pesa mane dona miyowa mondo koro budget wa fall within pesa mwanyalo yudo. Pesa mar disaster management bende nyocha waneno korumo kaluwore gi koth manyocha chweno. Bende wagombo ni mondo wamedgie pesa matin to kod jo emergency bende nikech emergencies kan cha koth chwe emergency no tiyo pesa ne no tiyo mang'eny koro wagombo bende ne wamedgie pesa. Tulo ne omuoche od bura ma Kisii kane bura mar golo jalup gavana Dr. Robert Monda ne oyaw e nyim od bura no. MCAs mag ODM mane siro golo jalup gavana ne opogore paro kod jowetegi mag UDA mane nigi dwaro mondo spika oker gino oko. Gimedo ni bura no ne okel kaluwore kod ywaruok mar siasa. MCAs madwaro mondo gol Monda wacho ni otiyo marach kod apisi. Nochuno spika mondo gol oko moko kuom MCAs go kane gichako kelo lwenye od bura. Igeno mondo jalup gavana Robert Monda ochope mbele od bura no juma manyien. Honorable Speaker, the conduct of the Deputy Governor fly in the face of values and principles of governance enshrined in Article 10 and 232 of the Constitution. They include rule of law, integrity, transparency, accountability, human rights, good governance, fair competition, and merit as a basis of appointment. It is therefore incumbent upon this House to conduct public participation within 7 days, on which this motion on the removal from office by the way of impeachment of the Deputy Governor, Robert Monda, it is in law, honorable members. Notice that was given last week on Tuesday is completely different than the motion that was tabled. And the requirement of the standing orders are that when you move the motion must be similar in form and content as the notice that was given. Whoever was trying to intimidate the Deputy Governor did not have enough grounds, because the matters that we have here are matters that can be solved at home. Aya wadhi yo moro machuok duogo to weche manyien dano kuseoro pachwe 2:600 kaendi to gi mbui maro mar Facebook. Chaka ni Facebook aneno ka Ogwena Elias wacho ni driver neni kachiel kan gi paw ndege kadem kaendi. Tapenjo ni nyaka karang'o ma jo od bura ma Azimio biro bedo ni ging'anyo e yor wuok oko e od bura to chike ma hinyo ngima jopiny to ikalo gi jo od bura mag Kenya Kwanza. Mano penjo maber ahinya. Ramogi TV and Jamta would Awasi border, watching live from Awasi border, Rogamana Inya, and then no continue Lucky Akot, Jenica Anawuk Seme, Cadero,
Ramogi TV neno maler kendo wanene gi mama na Caroline Anyango manyalego Bardeng kanyakla gi nyithindwa duto. Erokamano ahinya uduma na oro ote magu. Wadhi yo machuok wadogo to pod weche manyien mabiro kelo iru kar mabor ahinya. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees, lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Bank mar Equity gimanya wacho maseyudo kuomgi mokwongo kopogore gi pesa mane gimiya mar capital, gisebedo ka gibedo siepa ma gipuonja weche mek ohala. Aseyudo training mang'eny, mamoko ne watimo physical, moko be nitimonwa digital e yo mbui. Koro kuom mano osekonya e network kaka atimo ohanda. Gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kende chenro mar ang'ich welo aneno kuoro ote magu kaendi. Evans Asiyo, mano architect Evans Asiyo, wacho ni Trevor Ramogi biro maler kendo miwa gik moko kaka timore. Waneni maler gi Lovina Asiyo ka wan Karen kamano architect Evans Asiyo. Erokamano ahinya. John Ondiek osiepna wacho ni Ramogi TV ler kendo amor kaka tich tire. Atimo mos ne jogo mowito wedegi e masira mar apaya motimore kawuono Nyalunya mano Papo Nditi e Nyakach. Jogo moyudo hinyruok bende wakwayo negi chang mapiyo. Erokamano ahinya kuom ote. Wadhi ane mbele gi weche manyien matimore ka. Ni jodong Suba e kaunti ma Migori ywak ni dhok mar Suba imuonyo kod dhok mar oganda mar Luo ka koro gichano bedo kod chenro mar puonjo rawere dhokno kaka yo mar rite mondo kik olal. Magi no oyangi e sama idhi yalo odiechieng' dho mama. Jojuma miwa ler. Wangoncho mongai no binyonyi ha sware to komanya magini. Ha wangoncho. Oganda josuba achiel kuom dhoudi go madongo ma odak e kaunti ma Migori. E kaunti ni ma Migori, oganda ni thothi koro yudore e sub-kaunti ma Suna East ka achiel kod Suna West. Oganda ni kuom higni duto osebed ka yango ka okalo kuom dhok margi ma Suba kod mokum kiti kod timbegi ma oting'o nyangi. Sani yango oganda josuba e kaunti ma Migori ok yot nikech thothgi sani wacho dholuo ma olo kata dho Suba. Jakom ma jodonge dhodno ma Suba e kaunti ma Migori Jafeth Riogi ywak ni dholuo koro monyo dho Suba. Koro dhok mar luo ni ema koro bedo mang'eny ahinya koro monyo dhowa nikech mine mwanyuomo nyiluo ema koro mayowa dhok kabisa. Koro nyithindwa tiyo gi dho mama to dhowa mar jomachuo ni olal. An jaduong' ka wuok adhi kuonde mamoko
Kang iwinjo ko ore ni dikela mach to wan waluongo ni gendo ndete romoro. Koro dhowa ni ok giwacho. Kang iwinjo ko ni miya pi wan waluongo ni tandete ramanchi. Thoth nyithindo ma inyuolo ng'eyo dholuo ma oloyo dhogi mar Suba, gino makelo luoro ni ka opoge kod lalo dhokni mar Suba, oganda jo Suba bende kodek lal kitgi kod timbegi. Ne wan gi wende wa mane wabedogo e ndalo ma kwasetieko nyasi mar pur. Wabedo gi wende wa mwabedogo e ndalono. Nitie wende mane iwero niluongo ni sanire, moko niluongo ni riwruok mane wan go. Ne wan gi grube chon. Grube ne wan go mane iluongo ni rimuga gesangero mar ji ariyo. Rimuga mar oganda mang'eny. To koro gigo duto koro kethore nikech wadok e dholuo. Koro nyithindwa monyuolo sani ong'e mana dho mama ok ging'e dhowa. Koro wasuba dhowa lal. Jakom majodong Suba Riogi wacho ni sa ochopo ma nyaka koro gichak chenro mar puonjo dho Suba ne rawere kaachiel kod jodongo e kind ogandano. Wayaw somo mar adult education, elimu ya gumbaru mipuonjo nyithindo kata joma dongo ging'e dhokni. Joma nitie mong'e dho Suba mondo puonj nyithindwa gi mondo ging'e. Iluonga ni ker mar jo-Suba. Koro ka penjo wan to in mi ker mar jo-Suba. Dhou mar wasuba uwe nang'o? Kitu gitimu uwe nang'o? Dhok mar oganda osebedo ka itiyo kod ogendni e yore mopogore opogore, to ahinya e cholo kit oganda kaachiel kod timbegi. En dho oganda. Dhowa mar Suba ni nober nikech jo-Suba ne nigi chikegi mane giritore kendgi mabe chalo mana kaka mag sirkal mabe Biblia odagi. Kech dho ja-Suba siese ma ja-Suba chike mag dongruok kata mag ritruok ne gin gi chike. Jo-Suba ne nigi chikegi makiponi bayo gi nyaro wadu to iketi imayi mana gimoro. Riwruoge mopogore opogore ma oting'o mano ma UNESCO bende dhi nyime kod jiwo oganda mondo rit dhoggi ka luoro nitiere ni ogendni mathoth sani dhoggi imuonyo kod dhok mag ogendni mamoko. Juma, Ramogi TV, Migori. Od mochung' ne ratich jogo manigi pok mopogore opogore midendo ni Kenya Copyright Board oyango ni duol mochung' ne chulo jothum MCSK noko chulo jothumbe kaka nowinjore higa mar 2023. Kane oloso gi jofwambo, jakom mar Kekubo Joshua Kutuny wacho ni jothumbe ahinya mago ma Nyanza, Kadho Wadh Nam Chumbi kod Masawa ne ok ochul kaka dwarore kaluwore gi tich ma gisebedo ka gitimo. Omedo ni jothum magoyo ohangla to ne ok ochul kata matin. Duol no koro kwayo duol mochung' ne kedo kod mibadhi pacho kae men EACC kaachiel gi okwach kich mondo tim nonro e wi wachno mondo jothum gi jopiny ong'e kaka MCSK notiyo arietha gi pesa. Kekobo established that the sum total of 249,687,212 was collected jointly from January to December 2023. However, there was disparity amounts declared by MCSK and those declared by CAMP and PRISC for 2023 joint collection. While CAMP and PRISC declared a total collection of 249 million, and they accounted for 61 million and 52.7 million respectively. MCSK on its part declared a receipt of 109 million, representing a shortfall of 26 million. There are some artists, their music is played in every other forum, every other station, be it a TV station, radio station. The Wangla group were left out. Not even single artist was paid from Nyanza. Nyanza Port, Nyanza Luo, Nyanza Kisi. Wach malich ahinya. Koro migawo mochung' ne chenro mar nyithindo ma omakore gi riwruok moro ma ok mar piny owacho ochiwo tiegruok kod puonj ne jofwambo matiyo e kaunti ma Homa Bay e wi chike matayo ratiro mag nyithindo. Tiegruok ma kamano nochwal mar konyo jofwambo ng'eyo moko kuom chike matayo ratiro mag nyithindo kod kaka onego bed ni ratirogo mag nyithindo iketo. Jochiw tiegruok owacho ni jofwamb weche ni kod ting' maduong' mar konyo e chwalo ripode mag rito ratiro mag nyithindo kod keto e lela jogo marocho ratichgi. We've partnered with the Department of Children's Services, that is Homa Bay County. The journalists were able to be trained
on the rights of children, the issues that children face, and specifically in Homa Bay County, whereby the perpetrators of children issues are basically the middle class, the upper class in the community. Gine magichalo ka gima ging'iyonwa kata gine magichalo ka gima ging'isowa gik matimore e gweng' mondo koro kata wadonjie wakony nyithindo. To itiegruok ka be waluongo jofwambo mondo watieggi mondo koro ging'e to ratich nyithindo wacho nang'o to kodoko korka pend chik. Jofwambo ng'e tijgi ndeyo, lakini nitie chike moko ma ok ging'eyo kaluwore gi kaka onego bed ni gilando kata gindiko story mag nyithindo mobedo nyithindo moroch ratich. Kwa kanyo ni johala kod jowuoth mane osechako ng'iye kar yiengo nyamburko manyien ma Molem koro donga chiedh nade bang' doho golo milome Odhiambo manyoro machungo dhi nyime mag chenro mag wuoth kanyo. Millicent Adhiambo miwa ler. Odiochieng' achiel kende tok weche wuoth kod ohala chako mewo ayanga e bus park manyien ma Molem. Kawuono kar saa 3 okinyi, picha makolaro mar kar chungo nyamburko no kaler chalo pa opira marito jotugo. Jowuoth mane ochopo kanyo kagalo ni chenro mag wuoth dhi nyime kaka nochake nyoro, yango buok kod bagni mane girado godo bang' yudo kaka nyamburko achiel mating'o jowuoth onge kanyo. Abok kabiro kao gari madhi Siaya kar kani go tan mango ka gache kawuono onge to nyoro nyanwang'o ka gache nka. Koro ka chopo kar kata winjo wach court order. Bane wabedo gi buok kata bagni mar jowuoth nikech jowuoth koro bedo stranded ma kama gichom gikia ni gidhi e stage ma town to kata gidhi e stage ma Molem. Joala bende mane osechako bilo yuto matin e bus park kanyo are nyoro yuago reyo ni yore gi orochore kendo gikwano lal. Nyocha wamor kokelno stage ni to wabet gi kuyo maduong' kawuono kech kanyo wabiro gi 20 liters nya uso te matieko. Kuna teo monda ru 40 liters ka biro go talewa yudo ka stage ni nono makata ng'ato. Nwa loko mwarengo kendwa to kawuono kanwa donjo ka wayudo ka stage en pap. Koro wan wakwayo mana sirikal mondo konywa nikech nwa yudo yuto mayot. Kalore kod jakom mar bus park ma Molem, Dan Odhiambo oyango ni giyie rito ndalo 20 mane dogolono kod kwe. Ka bende okwayo weg nyamburko duto mane osedar mondo ode mana nyuok ka girito ng'eto mar doho dwe manyien. Onge gimoro amoro setimore marach, watiyo kanyakla kama ber gi jowate. Koro gima dwaro ni kapo ni gini nyadhi mbele to security apani wan gi police force kacha. Onego beni ka police force nitiere to gimoro madhi bedo makare mondo ng'amo timo marach e ka to koro police ema deal go. Mane gima ndanga wach ne oganda te mantiere. Koro akwayo mana court ni kanyalore to gimoro amoro mondo ti nikech kar kae oselosi moko wawe kama to pod odhi mana odhi kethore. To wan we are loyal nikech court okwanyal pingorego to ndalo manomiwa no wan wayie rito kata mana ubedo mana dweche 2 to pod wabiro rito nikech ka koro waserito gini 10 years. Joma notero wache court go to wang'eyogi be ogin kata weg matatu gin luonga ni weg matatu nikech weg matatu sako osebiro kama osemi offices makoro kwang'eyo weg matatu manyotero wache court go. Weg nyamburko, jowuoth kod johala koro ni kod geno ni doho biro riyo ng'eto ewi bura machungo chenro mag tich kod yore mag wuoth e bus park no manyien ma Molem mondo ginyal dhi nyime kod ngimagi mapile maonge ng'ikruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Molem, Kisumu County. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molo sano, iyue mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Miyo makwedo paro ma okare
keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ato ang'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Jaloch mar marathon e piny ngima Kelvin Kiptum notho kaluwore gi hinyruok buora manoyudo e wiye e sama noyudo masira mar ndara. Magi noyangi e bero manotimne kawuono gi jabero maduong' mar piny owacho miluongo ni Johnson Oduor. Oduor nowacho ni choke Kiptum nohinyo wiye marach mokalo kachiel gi ng'edene bende. Nolero kata kamano ni nonro to mamoko to pod dhi nyime mar yango kapo ni nitiere gimachielo mane nyalo kelo tho mar makamano. Kiptum ibiro iki tich abich mar jumani e nyasi mibiro yuore gi jatend piny Kenya William Ruto. So upon doing the postmortem, the finding was as follows. First of all, what we found that the late Kelvin had severe head injuries. There were severe skull fractures, which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fractures. Further to that, there were some fractures on the ribs, both sides. On the left side, the first, second, and third rib were fractures, and on the right side, the first, second, third, fourth, fifth, and seventh ribs were fractured. So what actually killed the late Kelvin was severe head injuries, which, when I look at them, they look more of something which was caused by a motor vehicle accident. Manen kocha mar jang'wech Kelvin Kiptum Gavias Hakizimana noiki kawuono e piny Rwanda. Hakizimana notho kod Kiptum tarik 11 dweni e masira mar apaya yo mani Kaptagat, kaunti ma Uasin Gishu. Nyasi mariko ne nopong' gi kuyo ka wede kod osiepe gi jotelo mag piny owacho mar Rwanda bende noyuoro. Familia mare to kata kamano onyiso sirikal mar Kenya ni omed timo nonro matut ewi tho makamano magiwacho ni nyalo bedo ni nitiere maling'ling' mapok oyangi. Kiptum had just become the first human being to run the marathon below 2 hours and 1 minute. And Hakizimana had just become the youngest coach to break our record. It was really a collabo made in heaven. And observing the two young men, Kiptum and Hakizimana, you could see that this was not just a coach and an athlete. They were brothers. Mane kama weche chenro maro marang'ichwele Elizabeth Otieno Nyongenya ijandoko maro kata sawi dobro dugo kendo sadek nyinga Trevor Umbija jande mapanga jonyakach dendo Umbija taya jaguar kwa chama.